Hi everyone, welcome back to my channel. This is Prashanti ma'am. Okay, so today we are going to see the another topic in the immune system, that is B lymphocytes. Very simple topic. Listen, B cells also known as B lymphocytes. Why it is called as B lymphocytes I will say. Right? So B cells are, what is the main functions? Main functions of B cells. First one, they are capable of producing antibodies. Primary function, basic function, very important function of the B lymphocytes will be producing antibodies. Okay, it will produce the antibodies whenever infection enters into the body. Immediately it produces antibodies to fight against them. Okay, then it is able to capture circulating antigens. Very important step here also. Circulating antigens. Why? Because some antigens are going to be circulate throughout the body. When it is circulating, it is a big threat for us. Why? Because ఇది ఎప్పుడైతే మొత్తం బాడీలో అంతా తిరుగుతుందో యాంటీజెన్స్ అన్నీ ఆ ఆర్గాన్స్ అన్నిట్లో ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్ చేస్తాయి. అట్లా ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్ చేయకుండా ఉండాలంటే టు అవాయిడ్ that flow, definitely we need to capture those circulating antigens. So here what are the cells are specialized to capture them? B cells. Okay, B cells are responsible to capture the circulating antigens. Okay, main two functions. First one, it is able to produce the antibodies, and then it is responsible to capture the circulating antigens. Then so first, which organ is responsible? Very important question, neat question. So which organ is responsible to produce B lymphocytes? B, bone marrow. Okay, B for bone marrow. Bone marrow is responsible to produce the B lymphocytes. So in adults, when we grown up, this bone marrow is responsible to produce the B cells. Then what about when we are infant? Yes, so liver is responsible. It produce the B cells. Okay, so first, in adults, bone marrow is responsible for B cell production. In the infant stage, liver is responsible to produce the B cells. Then in birds, bursa of fabricus is a structure, yes, which is responsible to produce the B cells. Right? Then B cells synthesize antibodies. Yes, no? B cells are going to synthesize antibodies. After synthesizing antibodies, these B cells are going to display these antibodies on the membrane. Okay, so B cells synthesize antibodies and display on its membrane for capture the antigens. ఎందుకు డిస్ప్లే చేస్తుంది? ఊరికే డిస్ప్లే చేయదు. ఎందుకంటే టు క్యాప్చర్ ద యాంటీజెన్స్. ఈ యాంటీజెన్స్ని క్యాప్చర్ చేయాలంటే సో ఇవి పైన ఉండాలి. అలా పైన ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఇది ప్రొడ్యూస్ చేసి వాటిని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకేనా? సో బీ సెల్స్ సింథసైజెస్ యాంటీబాడీస్ అండ్ డిస్ప్లే ఆన్ ఇట్స్ సర్ఫేస్. సో మెచ్యూర్ బీ సెల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ చూస్తే ఎక్కడ ఫామ్ అయినాయి? బోన్ సెల్స్ దగ్గర ఫామ్ అయ్యాయి. సో బోన్స్ దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత, జనరేట్ అయిన తర్వాత, సో దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి converted into mature B cells. Mature B cells reaches to the secondary lymphoid organ. What are the secondary lymphoid organs? Spleen, lymph nodes, pairs of patches, okay, in the intestine, secondary lymphoid organs. And there it develops as functional immune cells. There సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏముంది? ఫంక్షనల్ ఇమ్యూన్ సెల్స్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఫంక్షనల్ ఇమ్యూన్ సెల్స్గా కన్వర్ట్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే సో ఇది డార్మెంట్ స్టేజ్లోనే ఉంటే సో ఫంక్షన్ జరగదు, ఇమ్యూనిటీ రెస్పాన్స్ జనరేట్ కాదు. ఇమ్యూనిటీ జనరేట్ కావాలంటే ఏమవ్వాలి? డెఫినెట్గా ఇట్ హ్యాస్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫంక్షనల్ ఇమ్యూన్ సెల్స్. That functional immune cells are going to be differentiate. The functional immune cells are going to be differentiate into long lived memory cells.
ఎందుకంటే మనకి ఈ డిఫెన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇమ్యూనిటీ రిలేటెడ్ మెమరీ అనేది లాంగ్ టైం సర్వైవ్ కావాలి, లేకపోతే ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్గా మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తుంటాయి. అందుకని ఏంటంటే సో దిస్ లాంగ్ లివ్డ్ మెమరీ సెల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏం ఫంక్షన్ ఇక్కడ? సో లాంగ్ లివ్డ్ మెమరీ సెల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద యాంటీజెన్స్ ఫర్ సెకండ్ రెస్పాన్స్. అంటే మనకు ఒకసారి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది, బాడీలో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత మన బాడీ ఒక ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ చూపించింది. ఆ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ని మెమరైజ్ చేయాలి. ఆ మెమరీ చేసినప్పుడు సెకండ్ టైం అదే ప్యాథోజన్ వచ్చినప్పుడు మనం సేమ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ని చూపించవచ్చు. ఓకేనా? సో అందుకని ఏంటంటే సెకండరీ ఫంక్షనల్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇంటూ 2 types. One is long lived memory cells, another one is the effector plasma cells. Effector plasma cells, మీరు ఎప్పుడు ప్లాస్మా రాగానే మీరు యాంటీబాడీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. యాంటీబాడీస్ అంతే. సో లాంగ్ లివ్డ్ మెమరీ సెల్స్ which store information about the antigens. So when the antigen attacks second time into the body, it can able to give the same response, okay, so that it can kill it and it can vanish it out of the body. Then so effector plasma cells, so obviously it produces antibodies. Effector plasma cells produces antibodies to specific antigens, not for all, it's not granted for all antigens. It is going to produce for specific antigens. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మలేరియా అంటే మలేరియల్ యాంటీజెన్ వచ్చినప్పుడు మలేరియా రిలేటెడ్ యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో అలాగా ఒక్కొక్క డిసీజ్కి ఒక్కొక్క యాంటీజెన్. సో అలాంటి యాంటీజెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి దానికి రిలేటెడ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ని బాడీ చూపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫంక్షనల్ ఇమ్యూన్ సెల్స్. అగైన్ క్విక్ రీక్యాప్. So B lymphocytes, also known as B cells, main functions, right, capable of produce antibodies and they will capture the circulating antigens. So B cells produces in the bone marrow in the adult, liver in fetus stage and bursa of fabricus in birds. Then B cells also synthesizes, this also we may get as a neat question. Okay, so B cell synthesizes antibodies and displays on its membrane. So this mature B cells reaches to the secondary lymphoid organs and it develops as a functional immune cells. That functional immune cells are going to be differentiated into the long lived memory cells and effector plasma cells. Long lived memory cells stores information for the secondary immune response when the same antigen enters into the body for the second time. Then effector plasma cells produces antibodies to specific antigens. Okay, so in this way B cells production and the function. Okay guys, so I hope you all like the video. సో అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ఏదైనా టాపిక్ మీకు అర్థం కాకపోతే కామెంట్ చేయండి, సో దట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దట్ టాపిక్ ఫర్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, నా వీడియో నచ్చితే మటుకు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే.